today we'll be doing 2.3, solving equations with fractions and proportions. Before we do our 4 examples, let's talk about some fraction review. What would you do to solve each equation? So the equations that we're talking about, I'm going to start them right here. This is the first equation that we're going to solve, and this is the second one we're going to try and solve. What would you do to try to solve this equation first? Well, remember, the goal is always to solve for x. And if I'm going to solve for x, I need to make sure I isolate x. I have x all by itself on one side. So if I want x all by itself on one side, I can see that in front of x, and I'm going to kind of circle it, I see that 1/3, that 1/3, okay? What I'm going to do is rewrite 1/3x to look like this. X over 3 equals 2. All right, 1/3x equals 2 is the same thing as x over 3 equals 2, okay? So both of these are exactly the same. They look a little different, okay? All I did was bring x to the top of the fraction, okay? And leave 3 in the bottom, okay? I tend to like this type of fraction better, where x is at the top, okay? So I'm gonna just move x at the top. It's gonna help me kind of see what I need to do next. I'm going to look at that 3 that is in the bottom of my fraction, and I'm going to get rid of it. How am I going to get rid of this number 3? Well, x is dividing by 3, so the opposite would be to multiply by 3. So I'm going to grab each side, and I'm going to multiply by 3 to get rid of it. With a fraction like this, that is always one of the steps that you have to take. Okay, multiply by whatever the denominator is. So you're multiplying by whatever number in the bottom you see in your fraction. Okay, that's one way to think about it. So I see that x is left by itself on the left side, right? The 3's went away. 2 times 3 is going to be 6. Again, use your calculator as much as you can. I have my calculator right here on the side. You have your physical one that you can use. But when we use our calculator, let's look. We'll do 3 times 2, and let's get an answer. Ooh, I typed in something wrong. Let's do it again. 3 times 2, enter. And when I look at the top, it gives me my answer. It's 6, okay? So you use your calculator as much as you can in this unit, please. Recheck your work, even though you do it in your mind or you do the mental math. Use your calculator. Recheck those answers. It's very easy to make a mistake. Okay, so para hoy vamos a hacer 2.3. Estamos incluyendo fracciones en las ecuaciones. So, la primera forma de ecuación que pueden ver es como la que acabo de hacer. 1/3. X es igual a 2. La meta es igual, es resolver por X. Pero estamos incluyendo fracciones. ¿Ok? Entonces, yo lo que hice es reescribir la ecuación 1/3x. So, yo reescribí esta parte que estoy delineando en rojito. So, 1/3x. Yo lo volví a escribir y lo dejé como x sobre 3. ¿Ok? Era lo mismo, nomás que lo escribí un poquito más diferente para ayudarme, ¿ok? Yo siempre quiero que el x esté arriba en la fracción, porque así lo que esté abajo en la fracción lo uso para multiplicar, ¿ok? Eso fue lo que hice. Para deshacerme de la fracción tengo que hacer lo opuesto, que es multiplicar. Multipliqué por 3, ¿ok? Como pueden ver, para que se quede x solo. Y lo que hago en un lado lo tengo que hacer en el otro. So, 2 por 3 y me dio 6. X es igual a 6.
van a ver que voy a hacer lo mismo o algo muy similar en los pasos en el problema de aquí al lado. Y como ven, x sobre 3 es lo mismo que vemos aquí, ¿ok? Va a ser lo mismo. Este y este son iguales, ¿verdad? Se ven un poquito diferente. En uno el x está al lado de la fracción. En el otro ejemplo, x está arriba, ¿ok? Si yo voy y trato de resolver por x, mis pasos se ven iguales, ¿verdad? Multiplico por 3, multiplico por 3 aquí, x es igual a 6. Tengo la misma respuesta. All right, for this last problem, all I did was multiply by 3 on both sides, and I got my answer of 6. Again, this is the same thing as this. That's why I got the same answer. The steps were very similar. I multiplied by 3, and I got 6, okay? So our goal today is to have those fractions in our equation and solve for x, doing similar steps, okay, whenever we need to. The next question is, what is the relationship between 1 over 3 and 3? Well, 1 over 3 and 3, the relationship is called reciprocals. They're opposites. So I'm going to write, oops, let me erase that. Reciprocals. Reciprocals, or another word, more common, opposites. It's another way to think about it. Okay, we have 4 examples to try, and let's look at them. Let's do number 1 first. It says 1 over 3x equals 20. The goal is to solve for x. Now, I'm going to rewrite it, okay? So I'm going to rewrite it where my x is at the top. So x over 3 equals 20. So again, I grab that x and I just put it at the top. Okay, now I can solve for x. I know that 3 is in the bottom in my denominator, so I'm going to multiply by 3. And I have to do it to the other side as well. Multiply by 3. Okay, so when I put that little dot, that means multiplication, okay? Just to be clear. X was left by itself on the left side. 20 times 3. Use your calculator, guys. I'm going to go ahead and use my calculator. So it's 20 times 3. Enter. And I get 60. Okay. So 60. So x equals 60. And that is my answer. Ok, por ejemplo 1, reescribí mi ecuación para que x estuviera arriba en la fracción. So, x sobre 3 es igual a 20, es lo que yo tenía. Multipliqué por 3 los dos lados porque ese era el número abajo en la fracción. Siempre se multiplica por el número que esté abajo en la fracción, ¿ok? En este caso era 3. So, multipliqué los dos lados por 3. En el lado izquierdo los 3 se desaparecieron, ¿ok? Por eso hice la multiplicación para que esta parte se fuera y quedara solamente x. X quedó solo. 20 por 3 es 60. Algo que quiero aclarar es cuando pongo ese puntito, siempre quiere representar multiplicación, ¿ok? So, puedo poner la X para representar multiplicación o puedo poner ese puntito que ven ahí. Ok, usen su calculadora, por favor, lo más que puedan. All right, let's do example 2 next. X over 6 equals 4. Now, this one I am not going to rewrite. It looks pretty good to me. So all I'm going to do is look at the number that is in the bottom. So the number that's in the bottom is 6 this time. So I'm going to try to get rid of that 6. I don't want a fraction on the left side. So I'm going to multiply both of the sides by 6. Okay, and I know it's going to go away on the left side, but I also have to grab that number that I see on the right side and multiply it by 6. All right, what was left here, x equals
4 times 6, put it in your calculator. You should get 24. X equals 24. And that's my final answer. Ok, so para número 2, multipliqué por 6. 6 era el número que está abajo en la fracción. So multiplico por 6 los dos lados. Me deshice de esa fracción. X quedó solo en el lado izquierdo. 4 por 6. Usé la calculadora. Van a agarrar 24. All right, let's keep going. Number 3. So this one looks a little different. It says x over 5, so x divided by 5, minus 12 equals 7. Okay, so what's different is that this negative 12 is there, where we used to not see any number there, like subtracting or adding with your fraction. Now we will see that. What we want, again, the goal is to solve for x. So I'm going to try to leave x by itself on one side. That is the goal. I need to move what's bothering that x. What's bothering that x is that negative 12. I'm going to grab that negative 12 and I'm going to try to move it to the right side. So how do I move something? Doing the opposite. So I see a negative 12. I'm going to add 12 so that I can move it. And I have that fraction left over. And I have to add 12 on the other side as well. Okay, so I'm going to bring down what I can. X over 5 is what I'm going to bring down. Equals, again, the negative 12 went away. 7 plus 12, use your calculator. You should get 19. All right. X over 5 equals 19. I'm not done because I need to make sure x is by itself on the left side. Right now I see that x is dividing by 5. So the opposite to get rid of that fraction is multiplying by 5. So it goes away here, and I have to apply it on the right side as well. Let's bring down that x. X equals, well, let's go ahead and put 19 times 5 in the calculator and see what we can get. So let's do 19 times 5, enter. And I got 95. So x equals 95. And that is my final answer. Ok, número 3 fue un poquito diferente porque tenemos el x sobre 5 menos 12 es igual a 7. So, lo diferente es que está restando el 12 con la fracción x sobre 5. Ok, so van a ver que van a ver un poco de ejemplos donde están agregando o restando con la fracción en la ecuación. Ok, ustedes tienen que tener en cuenta que la meta es igual, quieren que x esté solo en un lado. So, en este ejemplo, como yo quiero que x esté solo en un lado, yo tengo que mover lo que estorba. Ese negativo 12 no debe de estar ahí. Yo quiero que se vaya para que solamente quede x sobre 5. Para poder hacer lo que estaba haciendo, multiplicar por 5 en los dos lados y resolver. So, entonces yo moví este negativo 12 al otro lado. Como yo veo un negativo 12 y para mover algo al otro lado tengo que hacer lo opuesto, yo agregué 12. Agregué 12 para que esto se fuera, se desapareciera. Y lo apliqué en el otro lado. Agregué 12 también a lo que ya estaba. 7 más 12 me dio ese 19. Bajé lo que pude, bajé solamente esa fracción. X sobre 5 es igual a 19, es lo que tenía. Yo sé que ese 5 no debe de estar ahí para que x quede solo. So, para hacer que desaparezca esta división, multipliqué por 5. Multipliqué por 5, esto se fue, lo apliqué acá desde el otro lado también. X es igual a 95. Okay, so let's do the last example, example 4.
very similar to the steps that I just did. But now we're using a different variable, okay? And the numbers look a little different. 1 over 4y minus 2 equals 6. What I'm going to do first is rewrite. I'm going to rewrite my equation because I don't like how this looks, okay? So I'm going to rewrite that part. I'm going to just bring y at the top here, okay? So I'm going to say y over 4 minus 2 equals 6. It's just my preference. I like to see it that way where y is at the top. So all I have to do is just divide by 4. So it's a little more clearer. Okay, so I rewrote it to how I like to see it with the y, the variable, at the top in the fraction. I want to get y by itself. That's my goal, to solve for the variable. So that -2 that I see there shouldn't be there. So I have to move it to the other side. So this -2, I'm going to move it to the right side. I see a -2. The opposite thing would be to add 2. So I'll add it here as well on the right side. I'm going to bring down my y over 4. That's all that's left over. Equals, well, 6 plus 2, use your calculator, you should get 8. I'm almost done. My last step is to make sure y is all by itself. And right now y is dividing by 4. So my last step is going to be multiplying by 4 so I can get rid of that division. And I apply it to the right side as well. I multiply by 4. Y equals 8 times 4. Use your calculator. You should get 32. And this is my final answer. Ok, so lo único diferente de este problema es que reescribí mi ecuación. A mí me gusta que las letras, los variables, estén arriba en la fracción. So, como pueden ver, yo agarré a mi y y lo moví arriba. Ok, so eso fue lo único diferente cuando lo volví a escribir abajito. Y es dividido entre 4, menos 2 es igual a 6. Todo lo demás se quedó igual. Solamente fue esa primera parte que lo reescribí porque a mí me gusta ver que las letras, los variables estén arriba en la fracción y los números abajo. ¿Okay? Ya haciendo eso, reescribiendo mi ecuación, yo quiero que y quede solo en un lado de la ecuación. So, yo voy a mover lo que estorba. Ese -2 no debe de estar ahí. So, agregué 2 en los dos lados. Se fue esta parte. Quedó y sobre 4 solo en el lado izquierdo. Y 6 más 2 es 8. ¿Okay? Ya para poder resolver, multipliqué por 4 en los dos lados. Y mi multiplicación me dio 32. Y es igual a 32. Ustedes tienen tarea en su paquete y van a hacer 6 problemas, parece ser. Ok, so, tómense su tiempo para resolver. Buena suerte. Okay, start your homework. You have 6 problems. Okay, good luck, guys.